quickly I'm going to start with the brows. I'm using the Revolution Brow Pomade in the shade medium brown. Just going with the hair strokes of my brow. Now I'm going to take this concealer. This is the LA Girl Pro Conceal in the shade yellow to clean my brows. I'm defining my brows with this concealer. तो अभी मैंने अपनी ब्राउज कर ली है. ये कंसीलर यूज कर रही हूँ. ये हुडा ब्यूटी का ओवर अचीवर कंसीलर है इन द शेड टोस्टेड आलमंड. इसे मैं फिर डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ. वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड कि हमें बिल्कुल ये लोअर लैश लाइन तक नहीं ले जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे क्रीजेस आती हैं. हमें इसको रब नहीं करना है, स्क्वीज आउट नहीं करना है. अगेन ऑन द अदर साइड हम इसको डॉटेड फॉर्म में लगाएंगे एंड देन टैप टैप करेंगे. शुड नॉट रब इट. देन मैंने ये एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है. इसे हम फिर से डैप करेंगे जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है. Now wherever I have applied my concealer under the eyes and over the eyelids, I will apply some loose powder. So I am taking this Revolution loose powder. This is very important because it will just remove the creases. जो भी crease lines पड़ती हैं concealer apply करने के बाद, वो नहीं पड़ेंगी इससे. अब हमने अपनी eyelids prepare कर ली हैं आई मेकअप के लिए. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मैं सबसे पहले अपनी क्रीज बनाऊंगी. अब मुझे अपनी क्रीज बनानी है तो मैं ये एक कंसीलर ब्रश है, इसका जो पॉइंटेड साइड है उसको लेके एज अ पेंसिल यूज करूंगी एक आउटलाइन क्रीज बनाने के लिए. सो इसके लिए मैं ये हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस ब्लैक ट्रफल शेड एंड आई विल जस्ट डिफाइन माई क्रीज. I'll cut my crease, just outline it. मेरी क्रीज यहाँ पे कट हो रही है. Now taking a pointed brush, I'm taking the sandalwood shade and demure shade. I'll mix these two and apply it as my transition shade. And I'm going to apply it over and above the line which I have created. Like this. Now I'm taking the henna shade and applying it just above it. Now I'm going to take some more of this shade, the cocoa shade, and just intensify the shade which I have applied earlier. Now using the black truffle shade, I'm going to blend it out, blending the outer corner with it, blending this line into the above shade. Now I'm going to take this concealer. This is the LA Girl Pro Conceal. I'll just take a little bit of this concealer. इसको apply करूँगी अपने eye socket पे. शुड कीप इन माइंड कि हमें अपनी आईज ओपन नहीं करनी है. जब ये क्रीज एरिया ड्राई हो जाएगा तो हम थोड़ा सा लूज पाउडर लेके इसे अप्लाई करेंगे ताकि क्रीजेस ना बने. नाउ आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन एम्पलीफाइड 35 पैलेट डिफाइंड. आई एम गोइंग टू पिक दिस वाइट शेड. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ओवर माय इनर कॉर्नर ऑफ द eyelid.
this MAC Art Library palette, and I'm going to take the Terrestrial Wave shade. I'm going to take this shade and apply it in the middle of my crease. To intensify it, I'll take some more of the shade. Now I'm going to apply this darkroom shade. I'm going to apply this over the outer view of the crease. Now to intensify this blue shade in the middle, I'm going to take some makeup setting spray and I'll just spray it over my brush and now apply this shade over it. This will basically give me more intensity. Now again, I'm going to apply some makeup setting spray over my brush. I'm going to intensify this shade over the outer corner. Now with a blending brush, I'm going to blend this blue area into the purple one. Now the whole purpose of these shades is that I need a transition from white, then light blue, then purple shade. So I need to intensify the white shade over here, over the inner corner. So I will intensify it. Now to intensify the darker shade over the outer V, I will apply some black truffle shade from the Huda Beauty Rose Gold palette. So इसे मैं outer V पे blend करूँगी ऐसे. Now अब मैं अपनी lower lash line पे काजल apply कर रही हूँ. This is Nykaa Rock the Line Kajal liner. For liner, I am going to use this Kiko liner. I'm not going to wing it, just a simple liner. Now I'm going to take this flat brush and apply the black truffle shade over my lower lash line. Now I'm going to take this darkroom shade and I'll apply it under my black truffle shade or the black shade which I've used over the lower lash line. Now I'm going to take this high concept shade and I'll also apply it over my lower lash line. थोड़ा ये मोटा हो गया है लेकिन इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी हम इसके बाद जब कंसीलर वगैरह लगाएंगे एंड बेस लगाएंगे तो ये हम इसको थिन आउट कर सकते हैं. Now to highlight it, I'm going to use the same white shade over my inner corner. Now I will curl my eyelashes with an eyelash curler. Now for mascara, I'm going to use the MAC False Lashes Extreme Black and I'll lift all my lashes outwards. Next I'm going to apply the false lashes and using the Ardell Demi Wispies. नेक्स्ट अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. मैं यहाँ पे एम्ब्रोलीज फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो कि प्राइमर का भी काम करता है. ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन. Now I'll take the Huda Beauty Overachiever Concealer in the shade Toasted Almond and I'll apply it under my eyes.
now I'm going to use the MAC foundation. This is in the shade NC30. I will apply few amount of this foundation. Obviously you can take it more afterwards. Make sure कि ये beauty blender wet हो. I'm going to dab this wet beauty blender over my foundation to blend it. I'm going to use a foundation brush for applying foundation under my eyes. I'm done with the base. Now for the blush, contour and highlight, I'm going to use the Smashbox Ablaze Face Palette. Quickly I'll do the contouring. I'll take this shade and define my cheeks. My chin area is very broad, so I'm going to contour this too. For contouring my nose, wherever I need the contouring, I'll just mark it, and now I'll blend it. This is a lovely peach shade, and I'm going to take this shade for my blush. For highlighting, I'm going to use this shade over my cheekbones, highlighting my nose, the Cupid's bow. I forgot to use some loose powder under my eyes, so I'm going to apply it right now so that my under eye doesn't crease out. My eyes are very bold here, so I'm going to use a lighter shade or a nude shade on my lips. So I'm going to use this MAC Twig shade. Last, I'm going to apply some highlighter. The final step is using the Smashbox Photo Finish Makeup Setting Spray. So this is the final look. If you really liked it, then please hit like. Do share your views in the comment section. If you are finding my tutorials useful, then please press the bell icon and subscribe my channel.